Я люблю читать детективы. Я читаю почти каждый день. Hi guys, this is Anastasia and 1 Minute Russian. And today we learn how to say to read in Russian. Are you studying Russian? Click on the link in the description and watch our webinar How to Start Speaking Russian in 21 Hours. It's читать, читать. And let's see how it changes. I read, я читаю. You read, ты читаешь. He, she reads, он, она читает. We read, мы читаем. You plural read, вы читаете. And they read, они читают. For example, what are you reading? Что ты читаешь? Or I read every day. Я читаю каждый день.